بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەت هێشتا دێنە سەر Sunrise 9 Unit 7 Lesson 4 Activity Book Sunriseینەوە Unity 7 وانەی چارەم کتێبی چاڵاکی Auckland in Dublin. Reading and writing. Read about Dublin and match these titles with paragraph 1 to 5. دەڵێ ئەم پاراگرافە دەخوێنینەوە سەبارەت بە Dublin شاری Dublin. تایتڵەکانیشی لەگەڵ دەگونجێنین. تایتڵەکانی چین؟ Traveling to Dublin گەشتکردن بۆ Dublin. Foreign visitors ئەوانەی سەردانی Dublin دەکەن سەردانکەرانی بیانی. Earliest history مێژووی کۆنی Dublin. Getting around the city پیاسەیەک بەناو شارەکە. Something precious to see شتێکی بە نرخ بۆ بینین. تایتڵەکانمان داناوە هەروەها لە خوارەوەش. Now complete the text with these phrases. ئەم تێکستانش دەگونجێنین لەگەڵیان کەوە ئەوانشمان هەمووی داناو بابێن بخوێنینەوە تەرجەمەیکەین. Earliest history مێژووی کۆنی ئەم شارە. The city of Dublin had its thousandth birthday in 1988, but its story goes back over 2,000 years to a small village near the mouth of the River Liffey. The شاری Dublin had its thousandth birthday. واتە لە دایکبوونی 1000 ساڵەی دەکات لە ساڵە 1980. But its story بەڵام چیرۆکەکەی goes back over 2,000 years. بەڵام چیرۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ 2000 ساڵ. زیاتر لە 2000 ساڵ to a small village کە گوندێکی بچووک بووە near the mouth of the River Liffey نزیکی ڕووباری لیفەی. A small village near the mouth of the River Liffey کە نزیک ڕووباری لیفەی. The village was called Athcliath. بڵێن ئەو گوندە the village پێی دەگوترا چی؟ Athcliath. Athcliath. The village was called Athcliath in the Irish language بە زمانی ئایریشی. The village گوندەکە چ پێ دەگوترا Athcliath بەڵام بە چ زمانێک in the Irish language. When you catch a bus today to Dublin from outside the city تۆ کاتێک سواری پاس دەبی لە دەرەوەی شارەکە a bus today to Dublin بۆ Dublin you will see on the front of the bus لە پێشی سیارەکەی دەبینی Dublin Athcliath. Dublin Athcliath نووسراوە. Foreign visitors سەردانکەرانی بیانی 1,100 years ago 1100 ساڵ پێش ئێستا. The Vikingەکان from Scandinavia sailed up the River Liffey کەوا گەشتیان دەکرد بە بەلەم لە ڕووباری لیفەی to Athcliath بۆ Athcliath. They built a small castle there. دەڵێ قەڵایەکی کۆنیان لەوێ بنیاتنا دروست کرد. Today in the center of the city you can visit Dublin's Viking adventure. دەڵێ ئەمڕۆ لە سەنتەری شارەکە تۆ دەتوانی سەردانی سەرکەشیەکانی ڤایکینگی دبلن بکەی. ئەنێکسانینە میوزیەم کە مۆزەخانەیەکی زۆر خۆش سەرنجڕاکێشە which tells you about the Vikings کەوا پێت دەڵێ سەبار بە ڤایکینگان and their ships و کەشتیەکانیان. 300 years after the Vikings the English arrived. 300 ساڵ پاش ڤایکینگەکان اینجا ئینگلیزیەکان گەیشتن. In 1204 the English built Dublin Castle and the city was controlled by them until independence in 1921. لە 1204 the English built Dublin ئینگلیزەکان Dublin Castle یان دروست قەڵای Dublin کەوا بوو قەڵای Dublin لە ساڵێک دروست کرا 1204 چێ دروستی کرد؟ ئینگلیزەکان. And the city was controlled by them until independence in 1921. تاوەکو کۆنترۆل کرا لەلایەن ئەوان ئەو شارە تاوەکو سەربەخۆیی ساڵی 1921 سەربەخۆی وەرگرت. ئێستا دێنە سەر Dublin Castle بزانین لە چێیە قەڵای Dublin و شاری Dublin تۆزێک ئاشنابین لەگەڵی. خۆشەویستان ئەوە شاری دەبڵنە
ئەوە شاری دەبڵنە. شاری دەبڵن تەبعاً دەکەوێتە چێندەر ئایرلەند. شاری دەبڵن هەرسەر ئەو بڵێن دەریایە. ئەگە تەمەشاکەین دەبڵن کاسڵ، قەڵای دەبڵن، medieval castle، ئەوە قەڵایەکیانە. و ڕووباری لیفەی، بۆنە لیفەی، ئەوە ڕووباری لیفەیە، ئەوە ڕووبارەکەیە لەو شارە. ئەوان بە کەشتی بەو ڕووبارە گەشتیان دەکرد. سیرکە ئەوە ڕووبارەکەیە، ڕووباری لیفەی. شوێنێکی خۆشە سەر دەریایە. ئەوە شاری دەبڵن. Okay, something precious to see. شتێکی بە نرخ بۆ ئەوەی بیبینی بابزان شتە بە نرخە چییە. You can see one of the oldest books. تۆ دەتوانی کتێبە کۆنەکان، کۆنترین کتێبەکان in the world لە جیهاندا لە دەبڵن ببینی. In Dublin. You can see one of the oldest books in the world in Boshai, in Dublin. You can find it in the old library of Trinity College Dublin. Trinity College Dublin. To دەتوانی you can find it. دەتوانین بیدۆزیەوە ئەم کتێبانە in the old library لە مەکتەبە کۆنەکان، لە مەکتەبەی کۆنی of Trinity College Dublin. It's called the Book of Kells. کە پێی دەگوترێت the Book of Kells. The Book of Kells. ئەوە Trinity College of Dublin. باشە ئەوە زانکۆیەکەیە، زانکۆی Trinity College of Dublin. ئەوە زانکۆیەکەیە. Trinity College of Dublin. پێیان دەگوترێت the Book of Kells and was written around 800, that's 1200 years ago. کە لە ساڵی 800 نووسرا ئەم کتێبە کەوا بۆ 1200 ساڵ پێش ئێستا. The book is extremely valuable. دەڵێم کتێبە زۆر بە نرخە. So you can only see 2 pages of it a day. تۆ دەتوانی تەنها 2 پەڕی ئەم کتێبە ببینی لە ڕۆژێکدا. Traveling to Dublin, گەشتکردن بۆ Dublin. It's easy to get to Dublin from Britain. زۆر ئاسانە سەردام کە یاخود بڕۆیە دەبڵن لە بەریتانیاوە. A flight from London is quite cheap. دەڵێ گەشتکردن بە فڕۆکە لە لەندەنەوە زۆر هەرزانە. Takes about an hour. ساعتێکی دەوێت بۆی بگەیە و شارە. There are also flights from other British and European cities. هەروە گەشتی کەمانێ گەشتی ئاسمانی from other British and European cities لە شارەکانی تری بەریتانیا و شارە ئەوروپیەکانی تر بۆم شار. If you don't want to fly, ئەگەر نەتەوێ گەشتی ئاسمانی بکە, you can catch a boat. دەتوانی سواری بەلەمبی from Wales لە وەیلزەوە on one of the fastest boats کە یەکێکە لە خێراترین بەلەمەکان. The journey takes under 2 hours. کە گەشتەکەش کەمترە لە 2 ساعت دەخایێنێ. Getting around the city. Once you are in Dublin, کاتێک تۆ لە شاری دەبڵنی, there are lots of buses. زۆر پاسی لێ. And the DART, بابزین DART چیە? Very good town railway. ئەمەش هێلی شەمەندەفەرەکەوە زۆر هێڵێکی very good. زۆر باشە. One of the best ways, یەکێک لە باشترین ڕێگاکان, one of the best ways to get around Dublin, کە بگەیە شاری دەبڵن و بەناو شارەدا هاتوچۆ بکە, is by bicycle, بە پایسکڵە. Walking is always fun. هەروەها پیاسەکردنیشی خۆشە. There is lots to see. زۆر شتێ دەیبینی.
and plenty of friendly people to talk to و خەڵکانێکی زۆر کراوەشی لێکەوە بتوانین قسەیان لەگەڵ بکەین. بڵێ خۆشەویستان سەبارەت بە شاری دەبڵن بوو. Okay, number 2, complete these sentences about Dublin. ئەم ڕستانە سەبارەت بە دەبڵن تەواو دەکەین. Over 2,000 years ago, زیاتر لە 2000 ساڵ لەوە پێش, there was a small village, گوندێکی بچووک هەبوو, لادەیەکی بچوو, near the mouth of the river Liffey. Near the mouth of the river Liffey, نزیک دەمی ڕووباری لیفەی, واتە کرا ئەو بڵێن ڕووبارە لە چەندە دەکرێتەوە لەوێ. In 900, the Vikings, لە ساڵی 900, Vikingەکان چیان دروست کرد, built a small castle there. A small castle there. قەڵایەکی بچووکیان دروست کرد. In 1204, لە ساڵی 1204, Dublin Castle was built, قەڵای Dublin دروست کرا by the English, لەلایەن ئینگلیزەکانەوە. Because the book of kells, كتابي kells, is extremely valuable, زۆر بە نرخە, you can only see 2 pages of it a day. تۆ دەتوانی تەنها 2 page, 2 لاپەڕە ببینی لە ڕۆژێک, 2 پەڕ بینی لە ڕۆژێکدا. The boat journey to Ireland, the boat journey, گەشتی بەلەم بۆ Ireland, can take under 2 hours. کەمتر لە 2 ساعتی دەوێ. Okay, to help you study real English, match these sentences with these responses. ئێستا دەین ئەوانە گرنگن. I've got an English test tomorrow. کەسێک دەڵێ I've got an English test tomorrow. بەیانی ئیمتیحانی ئینگلیزیم هەیە, وەڵامەکەی چی دەڵێ good luck. هیوای بەختێکی باش بۆ دەخوازم. I've got an English test tomorrow. Good luck. Number 2, what was the party like? What was the party like? حفلەکە چۆن بوو؟ سیدڵێ absolutely brilliant. Absolutely brilliant. تەواو ناوازە بوو, زۆر خۆش بووات. What's the population of New Zealand? What is the population of New Zealand? دەڵێ سەبارەت بە دانیشتوانی نیوزیلاندا, D, I have not got a clue. I haven't got a clue. واتە I don't have any idea. هیچ فکرێکم نییە سەبارەت بە هیچی لێ نازانم. Can you open the window, please? Can you open the window, please? دەتوانین پەنجەرەکە بکەیتەوە? Yes, of course. Yes, of course. بەڵێ بەدڵنیاییەوە. Okay, reviewing your learning. How many of these things are you going to do, Mark? Right mark or false one? دەڵێ ئەم شتانە how many, چەند جار, how many of these things are you going to do بەنیازی بیکە, یعنی ئایا ئەو شتانە ئەوەی ڕاستە, ڕاستی لێدە, یا ئەوەی نایکەی غەڵەتی لێدە بۆم. Read your vocabulary notebook every night. ئایا تۆ هەموو شەوێک مرادیفەکان وشەکاریەکان لە نۆتبووکەکەت کەوان نووسیتە دەیخوێنیەوە؟ بەڵێ بۆ نمونە من بەڵێ, تۆش ئایا بەڵێیان نەخێر. Read an easy book. Read an easy book in English every week. هەموو هەفتەیەک کتێبێکی ئاسان دەخوێنیەوە. Talk to my friends in English for 10 minutes every day. ئایا هەموو ڕۆژێک 10 دقیقە لەگەڵ برادەرەکانت بە ئینگلیزی قسە دەکەی؟ بەڵێیان نەخێر. Look back at a different unit of the book each week. چاوپێخشانەوە بە یونتە جیاوازەکانی کتێبەکە هەموو هەفتەکان دەیکەی یان نایکەی. Do the crossword puzzles in the book again. crosswordەکان ئەو شانەی کەوا crossword and puzzles ئەوەش لە کتێبەکەت ئەنجام دەدەی یان نە. Listen to the poems again and write down the words. گوێگرتن لە شعرەکان دووبارە و نووسینەوەی وشەکان دەیکەی یان نایکەی, ئەوانە دەگەڕێتەوە سەرە خۆت. Puzzle, complete the puzzle and find this word. با ئەو پەزڵە تەواوکەین کە ئێمە تاوامان کردێ بۆ منە cool, ocean, nightmare, guitar, rehearsal, ambulance, thirsty, unlucky, look, ancient, teenager, island, old, neighbor, signpost. The opposite warm, عكسي warm, تيا cool, and it can also mean great. هذا cool بمعنى great إيش. Auckland is the southwestern Pacific Ocean. Auckland is the southwestern باشوري خور آواي
ئۆقیانۆسی هەیە من باشووری خۆراوە. A very bad dream خەوێکی a very bad dream خەونێکی ناخۆش nightmare دێوەزمێتیە. Musical instrument ئامێکی مۆسیقای guitar. It's when musicians practice کاتێ مۆسیقاژنەکان practice دەکەن rehearsal prova. It takes you to hospital دەتباتە خەستەخانە نەخۆشخانە ambulance. When you want a drink, you feel thirsty. کاتێک دەتەوێ ئاو بخۆیەوە. When you want to drink یان شتێک بخۆیەوە you feel thirsty هەست بە تێنتوی دەکەی بۆی دەیخۆیەوە. Opposite of lucky پێچەوانەی lucky بەخت unlucky بەدبەخت. When you expect something good کاتێک تەوەقۆی شتێکی باش دەکەی you look forward to it پەرۆشی ئەو شتەی. You look forward to it. Very very old زۆر کۆن پێی دەڵێن ancient. Someone aged 13 to 19 کەسێک تەمەنی لە 13 بۆ 19 بی پێی دەڵێن teenager مراهقەکان. Skye is an island Skye دوورگەیەکە of the coast of Scotland. Opposite of new پێچەوانەی new چیە old کۆن. Someone who lives near you کەسێک لە نزیکت دەژی پێی دەڵێن neighbor جیران. Something that helps you remember a place. Something شتێک یارمەتی دەدا you remember a place. شوێنێکت بەبیر بیتەوە پێی دەڵێن بەبیر بێنێتەوە پێی دەڵێن signpost واتە هێمە بە هیوای سەرکەوت.